content to read. D you have your quiz. For USB serial bus protocol, only 7 has turned in. Okay, 35 not at all touched. Then E part is your recorded video. So whatever our side we have finished, your part is highly pending. I am again and again telling you, based on this quiz only, we are going to give the assignment mark. பாருங்க பாரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் கேன் ப்ரோட்டோகால் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு. So many of them don't aware of the classroom pattern and you people are not at all touching. We are not responsible for any deficiency in your mark. ஓகேவா? ஸோ மார்க் ஏதாவது அசைன்மெண்ட்டில் கம்மியாகுது, ஃபெயில் ஆகுற, அடுத்த செமஸ்டர் பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா என்னை வந்து கேட்குறேன். குவிஸஸ் தூங்கிட்டே இருக்குது. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் என்னதான் பண்ணுறீங்க? யாரும் அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை. புருஷோத்தமம் ஒரு ஆள் தான் வந்து ரெகுலராக குவிஸ் அட்டன் பண்ணுறது. அபிநயா இருக்கியா? அபிநயா, சார், ஐஸ்வர்யா, இந்த குவிஸ் எல்லாம் யார் அட்டன் பண்ணுறது? சார் பண்ணிடுறேன் சார். கொஞ்சம் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணீங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா CA1 மாதிரி தான் மார்க் ஃபர்தராக கம்மியாகும், நீங்கள் தான் மாட்டிக்குவீங்க. And again and again we are telling you, these quizzes are not a simply quizzes. These are all indirectly your interview questions. தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டேன் அப்படின்னா அப்போ நான் டியூ டேட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். நான் டியூ டேட் கொடுக்காம வச்சுருக்கேன். திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், உனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அடிஷ்னல் கோர்சஸ் எல்லாம் படிக்கிற, அதனால் டியூ டேட் கொடுக்காம நோ டியூ டேட்லேயே இருக்குது. இல்லை டியூ டேட் கொடுத்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சார், நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு மார்க் 0 போட்டுருங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லு. சபரி ஷெட்டி அண்ட் ரிஷ்வான், ஆர் யூ தேர்? சபரி ஷெட்டி அண்ட் ரிஷ்வான். Yes, sir. Shall we give a due date and close the quizzes? இல்லை சார், இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள பண்ணிடுறாங்க சார். நீயா பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கோம், அதை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா நான் டியூ டேட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் யாராவது ரீசனபிளான ஒரு இஷ்யூஸ்ல இருக்கிறவங்க கூட அப்புறம் குவிஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது சார். 2.5 செஞ்சு 2.5 வரைக்கும் பண்ணிருக்காங்க சார். நான் குரூப்ல போட்டிருக்கேன். 2.5 வரைக்கும் பண்ணுங்க போட்டிருக்கேன் சார். 2.5 வரைக்கும் எத்தனை பேர் பண்ணிருக்காங்க பாரு? 7 பேர் தான் இருக்காங்களா கிளாஸ்ல? சார் பி செக்ஷன் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன்ல முடிச்சிட்டாங்க. என்ன பார்க்குறேன் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, மாடியூல் 1 குவிஸும் விட்டடிச்சிட்டீங்க சரியா? மாடியூல் 2 குவிஸும் இஃப் யூ ஆர் நாட் அட்டெண்டிங் மீன்ஸ் யூ ஆர் த லூசர். வி கான்ட் ஹெல்ப் யூ அட் எனி வே. ஓகே, நீ பாட்டுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு எதையாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு தப்பிச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ கான்ட் சக்சீட் இன் த எக்ஸாம். ஓகேவா? ஒரே ஒரு ஆள் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பிஐ எப்போ கிளாஸ் எடுத்ததுக்குன்னு சபரி? காலேஜ்ல லாங் ஏகோ பாரு, ஒரே ஒரு ஆள் தான் டர்ன் இன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். யூனிட் டெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னா யூஎஸ்பி வரைக்கும் இருக்க மார்க் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் CA2 வரும்போது ரிமைனிங் போர்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். மார்க் போயிடுச்சுன்னா என்னை வந்து கேட்காது சரியா? எஸ். ஸோ யூ வில் ஸ்டார்ட். த USB protocol already are covered. Only little portions are pending in that. So we will cover the remaining things also in the current session. And you have 2 more topics in this module 2. We plan to give it as an assignment, seminar. If you people are willing, you can take 2 topics. One is the NFC, another one is the Wi-Fi. Since it is in the online mode, we are having only common classroom, Google Meet to discuss. So யாராவது ரெண்டு பேர் வாலண்டியரா NFC Wi-Fi எடுக்கிறியான்னு I am giving some time to you people to take the seminar. By the time we will start our module 3. ஓகேவா? ஸோ நீ யாருமே கொடுக்கல அப்படின்னா we have to study as a self study. ஓகேவா? ஸோ in module in Bluetooth ad hoc network பார்த்தாச்சு. Then service support, frequency hopping
is there some separate topic we need to cover? Okay, I will come back to the frequency hopping. Okay, Bluetooth topology, piconet, scatternet cover. Then where we stopped? I think we stopped in the architecture. Correct? Architecture லேயர்ல ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்களா? சபரி எங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க? ஹலோ 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 ஸ்ரீஹரி எங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க? சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதெல்லாம் முடிஞ்சு சார். அப்ஸ்டாக் தெரியல சார். அப்பர் ஸ்டாக் மட்டும் தெரியல. சொல்லல சார். எது மட்டும் சொல்லல? அப்பர் ஸ்டாக் அப்புறம் அங்க ஸ்டாப் பண்ணி போகணும் சார். Okay, so see, as usual, I think lower stack is over, correct? இல்ல சார், ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சார், டைம் ஆச்சு. Okay. So we will start from here. Okay, shall we start from here or here? கொஞ்சம் ஏதோ ஸ்லைடு சொல்லு, எஸ் ஆர் நோ, எங்கேயாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். Yes, we will start from here, from the beginning. Okay. Okay, wow. The first slide. Yes. So this is your Bluetooth architecture. So architecture is given in the form of different layers. So already we have studied few layers. Similar layer because you should not get confused with the remaining layers what we have studied. The same kind of structure we have studied already. எங்கெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் சொல்லுங்க. Hello. Is it everyone is sleeping? Hello. ஆனால் இதே மாதிரி லேயர்ஸ் எங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓஎஸ்ஏ லேயர் பார்த்தோமா? ஓஎஸ்ஏ லேயர். ஓகே, தென் ஐஓடியில் பார்த்தோம். am I correct? IoT we have seen 7 layers. In the same fashion, in Bluetooth also you have different layers. So here it is categorized into two things. One is the lower layer, another is the upper layer. So lower layer you have a radio and the baseband. Then this link layer going to link your lower layer and your upper layer. Okay. The upper layer you have a host controller interface, then application frame and support. Okay. So we will see one by one. First we will see the lower stack. So in the lower stack layer, it is the basic core specification that describes how Bluetooth works. Okay. So here you have three layers in this lower layer. One is the RF, then the base and the link manager. Okay. These things are attached with your device. When the device could attach icon. First we will see RF layer. So it is the lower layer in your stack. It describes the physical characteristics of the transceiver. Transceiver means both transmission and reception. Okay. This is responsible for the modulation and demodulation. So நம்ம சிக்னலை மாடுலேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணணும். Whenever you receive signal, you have to demodulate and you need to give it to the other layers. So the frequency of this particular layer is the 2.4 gigahertz bandwidth. It is going to operate. This is the physical wireless connection. So this layer is going to connect with our controller or any other mobile devices or any other computer system. இது கூட கனெக்ட் ஆகிறது இவங்களோட RF layer தான் going to connect. Okay. Then it splits the transmission band into a 79 channel and performs fast frequency hopping. What is this hopping? So in the hopping என்னன்றது தெரிஞ்சா it will be easy to attack this. Thereby I am going to little forward
and we want to discuss what is the frequency hopping. Thereby, we are going to touch the earlier content what we have stopped in the previous thing. So in the Bluetooth, it is going to use the frequency hopping technique. Okay, so frequency hopping data packets are splitted into different parts. So நம்ம டேட்டா என்ன சென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ நம்ம different packet split பண்ணி we are going to transmit. Okay, transmitter hop from one narrow band of frequency to the another narrow band. Okay, this is the frequency hopping technique. அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம டேட்டாவை டிஃப்ரெண்ட் பேக்கெட்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நேரோ பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியிலிருந்து another narrow band of frequency-க்கு we are going to transmit the information. Okay, it provides the resistance to interference and multi-path effects. So here this is the example how we are going to divide your frequency. So Bluetooth operates in the frequency. Note paniko. Many of them may do some project with the help of Bluetooth. They may ask what is the range of frequency. So it is in the industrial standard frequency, that is from 2.402 gigahertz to 2.483 gigahertz. So in the frequency range we are going to operate. This frequency range is divided into a 79 RF channels spaced 1 megahertz apart. So in the diagram the diagram x-axis is your gigahertz scale. So in the gigahertz 2.40 to 2.41 gigahertz we are going to divide into a 1 megahertz scale. இதுக்குள்ள 1 megahertz நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் divide பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? That means what? 2.401 is the first one. The second one is the 2.402, then 2.403. அதே மாதிரி up to 2.41. இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் individual channels. Then again 2.411, 2.412, okay, 2.413 up to 2.42. இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் சேனல்ஸை டிவைட் பண்ணிருக்கோம். டிஃபரண்ட் டைம் ஸ்லாட்காக டிவைட் பண்ணிட்டு using this different time slot we are going to transmit our information. I hope it is clear to everyone. So this is the range. This range is divided into 79 RF channel spaced 1 megahertz apart. அப்ப இந்த டார்க் லைனுக்கும் அதுக்கடுத்து இருக்க ஒரு தின்னர் லைனுக்கும் உண்டான கேப் வந்து 1 megahertz. Then this thin line to the next thin line is the gap is the 1 megahertz. Okay, like that you have a 79 Bluetooth channel possible in this band. So idhula nama enna panna porom? So we are going to convert our information into a packet. So it is going to occupy one time slot, but it can extend up to 5 time slots. So usually ஒரு time slots குள்ள நம்ம packet send பண்ணிக்கலாம். If a packet size bigger இருக்கு அப்படின்னா you can extend up to 5 slots. If the slots are extends more than one slot, hop frequency will be same for the entire packet. Note பண்ணிக்கோ. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு packet information ஒரு time slotல போயிருச்சுன்னா அது ஒரு frequency எடுத்துக்கோ. Say example 2.402 அப்படின்ற ஒரு frequencyல ஒரு packet நம்ம send பண்ணிருக்கோம். But my packet is a little lengthier one. I need up to 5 slots அப்படின்னா all 5 slots we will transmit with the same hop frequency. Please note down. Then what is the duration of my time slot? It is 625 microseconds. So என்னோட packet send பண்ற அந்த time வந்து 625 microsecond. ஒரு ஸ்லாட் ஒரு frequency ஸ்லாட்டுக்கு
625 microseconds we are going to take. Is it clear? Is it clear? So frequency hopping, we are going to divide the information into a packets and we are going to transmit. Then this is the range of frequency. Then this is the number of channels available. Then sending mechanism and its duration. Is it clear up to this? Then master and slave. Master and slave. So if you are taking your Arduino, and you are connecting your Bluetooth. Now let me show some images about Arduino and Bluetooth module projects. So நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ணி என் கையில் கொடுத்தனா உன் ப்ராஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் சரியா? So please take this example. It's a fantastic example. And Srihari did this project, I think. Sorry, Rohit, நீ ஹார்ட்வேர் ரெடி ஆயிடுச்சா கண்ணு? ரோஹித் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தானே நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற? எஸ் சார். ஓகே. So this is the one simple example. So this is my Arduino. My Arduino is connected with some hardware peripherals. The example simply LED. Actually here suppose you need to include one resistor. Okay, connect panikar. Then this Arduino board is connected with the Bluetooth. This is okay. Okay, then your mobile phone having some Bluetooth setup. It is inbuilt. Okay. Yeah. Who is going to act as a master in this project? Can anyone tell me? Who is going to act as a master in this project? Yar master, yar slave. This is my mobile phone. This is my Arduino. Yar master, yar slave. Can anyone tell me? Guess. Any guess from your side? Hello. Who will give the instruction to do? யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பா? இதை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க? எனி ஐடியா? Mobile phone. Very good. Mobile phone. So the mobile phone is going to give some instruction to the whole setup. Arduino plus Bluetooth. So master will send some information. Slave will receive that. Sometimes slave may send some information to the master. So it is a bidirectional communication. Bidirectional communication is possible. So அப்போ the frequency hopping அவங்க என்ன சார் பண்றாங்க? They are going to do some small magic. என்ன magic? இந்த டயக்ராம் பார்த்து யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டயக்ராம்ல இருக்கிற நம்பரை பார்த்து யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாரு எந்த ஃப்ரீக்வன்சி நம்பரை யூஸ் பண்றாங்க? நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஆட் ஈவன் சொல்லி. கொஞ்சம் இமேஜை பார்த்து யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆட் நம்பரை யார் யூஸ் பண்றாங்க? ஈவன் நம்பரை யார் யூஸ் பண்றாங்க? சார் ஓட் மாஸ்டர், ஈவன் ஸ்லேவ். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஆட் is reserved for your master, even is used for slave. So அப்போ first master ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் for a time period of 625 microseconds. Then evenல என்ன பண்ணிக்கலாம்? சாரி, ஈவன்ல தான் மாஸ்டர் யூஸ் பண்றாரு. ஆடை யார் யூஸ் பண்றாங்க? நம்ம ஸ்லேவ் யூஸ் பண்றோம். ஓகே. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்? ஆர்டரில் அவர் என்ன பண்ணுவார்? அவரோட சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவார். வாட் இஸ் த டியூரேஷன்? ஸோ வெரி கரெக்டாக நீங்கள் பாரு, இப்படின்னா செகண்டு அது பாரு 625 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் சார்? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்ல முடியுமா? 625 micro seconds is equal to how much seconds? Any idea? How many seconds? எவ்வளோ ஜீரோஸ் போடணும் மட்டும் சொல்லு. 0.
எத்தனை ஜீரோ போட்டு 00625. how many zeros? 00625. 00625. ஸோ இங்கிருந்து 1 2 3 4 5 தான் வருது கண்ணு. சார் இன்னொரு ஜீரோ வரும் சார். இன்னொரு ஜீரோ 0.000. ரிஷ்வான் இன்னொரு ஜீரோ. அப்போ இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீயே திங்க் பண்ணி பாரு. ஒரு செகண்ட்ல ஈவன் யூ கான்ட் ரைட் அ சிங்கிள் லெட்டர் இன் அ செகண்ட். Am I correct? ஏன் எழுதணும்னா it takes more than 2 to 3 seconds, but your devices created by the human works faster than us. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Okay. Hey, 2 seconds it is doing communication. Okay, va? Is it okay? Frequency hopping na romba perusa therinja mari irundha kanne. Divide பண்றோம், டிவைட் பண்ணிருக்க frequency slot utilize பண்றோம். Is it clear? Is this clear to everyone? Is this clear? Shall we move to the architecture now? Shall we move to the architecture now? Architecture. எங்க வந்திருக்கு? RF முடிஞ்சாச்சு. இப்போ I hope this is understand to everyone. 79 channels. Is it clear? இந்த RF signal we are going to divide. திரும்ப ஒரு நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டியதா? அது எவ்வளவு பண்ணுவாங்க? அது நான் திரும்ப விசாரிக்க. நான் என்ன நமக்கு உங்களுக்கு வந்து எட்டாம் ஏழாம் கொடுத்தோம் நமக்கு. சரி, அதனால் தாங்கள் கூற விளைவது ஃப்ரீ பண்றது நீங்க உங்க சொல்லுங்க. நம்மால ஆன்லைன் கிளாஸ் கவனிச்சு தாளா வைட்டேஷ் எரியுதுடா ஆன்லைன் கிளாஸ். ஒரு 5000 நீங்க 5000 ரூபாய் நிற்கும். அப்புறம் மாசம் 7 ரூபாய் கொடுத்தா எப்படி 7 ரூபாய் கொடுக்கும்? அப்பதான் வரும். இங்க 700 நான் மியூட் பண்றேன். இல்ல சார் ஒரு நிமிஷம் சார், நான் மியூட் பண்றேன், அன்மியூட் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். பள்ளிதனில் தூங்கியவன் கல்வி இழந்தான். அது வந்து அந்த காலத்துல சொன்னது. ஆன்லைன் கிளாஸில் அதர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணவன் அந்தரத்துலதான் தூங்குவான். சரியா? இது புது ப்ராவர். ஆன்லைன் கிளாஸில் அதர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுபவர்கள் அந்தரத்தில் தான். நான் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா கிளாஸ் எடுத்துட்டு என்னன்னா எவனாவது ஒருத்தவன் எனக்கும் சாருக்கும் என்ன தெரியுமா ஒரு ஆசை, பெரிய ஆசையெல்லாம் இல்லை, எங்களை காட்டிலும் ஒரு ஸ்டெப் மேல எல்லாரும் ஏறி உட்காருனாதான் எங்க ஆசை, வேற ஒன்றும் இல்லை. சரியா? இந்த வாத்தியார் தொழில மட்டும்தான் தனக்கு மேல ஸ்டூடெண்ட் மேல போகணும்னு ஆசைப்படுவான். வேற எந்த தொழிலையும் அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா பண்ணா அவன் சீட்டு கிழிஞ்சிடும். சரியா? சரி வா, வைத்தியஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளமோ எங்கடா நிறுத்தின? 69 சேனலா டிவைட் பண்ணிருக்கோம். சரியா? இதெல்லாமே ரெக்கார்டு வேற ஆயிருக்கு. ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க சார்? அண்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹாப்பிங் திஸ் இத்தனை ஹாப்ஸ் பர் செகண்ட் ஃபார் செக்யூரிட்டி. ஓகேவா? இது சாரி, இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் நோட் பண்ணாமல் வந்துட்டேன். இது கொஞ்சம் என்ன டீட்டெயிலாக பார்த்து சொல்கிறேன். அந்த 79 சேனல்ஸ் ஓகே, இது டக்கு நார்மலில் நான் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். சரியா? எஸ். தென் we will get into next layer, base band frequency. Base band என்ன சார்? It establishes the link between the devices based on the types of circuits required. Types of circuits required. Okay. நமக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்யூட்ஸ்னா என்னது? ஆடியோ வேணுமா? ஓகேவா? வீடியோ வேணுமா? இல்ல சம் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்றியா? ஸோ அதெல்லாம் பொறுத்து அது கேட்டகரைஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஆல்சோ இட் டேக் கேர்ஸ் ஆஃப் அட்ரஸிங் and managing different states of Bluetooth devices. Different states நம்ம படிச்சோம். இங்க படிச்சில உன் ப்ளூடூத் பார்த்தனா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருக்கும். கரெக்ட் தானே? பார்க்ல இருக்கும், ஸ்னிஃப்ல இருக்கும், ஹோல்ட்ல இருக்கும். அப்போ என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு? இல்ல என்கொயரி ஸ்டேட்ல இருக்கா? இல்ல ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்கா? ஸோ என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? we need to take care of different state as well as address. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார்.
அட்ரஸ் இல்லாம லெட்டர் நம்ம போஸ்ட்மேன் கண்ணா, இதெல்லாம் போஸ்ட்மேன் கான்செப்ட். இந்தியன் போஸ்ட் இல்ல வேற யார் வந்து போஸ்டல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல கண்ணா. அங்கிருந்து காப்பி அடிச்சதுதான் இந்த கம்யூனிகேஷன். சரியா? அட்ரஸை வச்சுட்டு போய் லெட்டர் கொடுத்துட்டு வான்னு சொல்றாங்கல்ல, இன்னைக்கு அமேசான் காரன் பூந்து விளையாடலாம். சரியா? அதுக்கப்புறம் உனக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, உங்க எல்லாத்துக்கும் அட்ரஸ் இருக்குல்ல, ஜியோல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சம் 12 டிஜிட் சம் டிஜிட், ஈவன் இந்தியன் போஸ்ட்லயே அதை ட்ரை பண்ண போறோம். நோ லாங்கர் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் த டோர் அட்ரஸ் மட்டும் கொடுக்க போறது இல்ல. சரியா? ஒரு யூனிக் அட்ரஸ் கொடுத்து அந்த அட்ரஸ் வந்து சம் 12 டிஜிட்ல இருக்கும். எனக்கு அது கரெக்டா தெரியல, பட் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தா கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். என்ன தெரியுமா, டிஜிட்டல் நம்பர் சிஸ்டம் ஃபார் டொமஸ்டிக் அட்ரஸ்ன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம். இந்த கீவேர்டு எடுக்குதான்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி வந்துச்சா, டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீட் அட்ரஸ் அண்ட் டோர் நம்பரிங். அதுக்கப்புறம் அபி மே கியா கர்னே வாலே, ஹிந்தியில இருக்கும், அதை எவனா படிச்சு நீ தான் சொல்லணும். மேல படி. ஆத்மா நிர்பர் கண்ணா, இது யாராவது அர்த்தம் தெரியுமா? யாராவது ஹிந்தி பண்டிட், எனி ஹிந்தி பண்டிட் present in our class? मेरा का मालूम नहीं, किसका मालूम? आत्मा निर्मगीर, அதுக்கு என்ன மீனிங் சாமி? யாரா சொல்லுங்க சாமி. सबरी आपको मालूम है ना? थोड़ा ट्रांसलेट करो भैया. गूगल ट्रांसलेट. गूगल जो சோறுதுங்கனாலும் கூகுள்ல தான் போய் பிச்சை எடுப்பா முடியும். நமக்கு என்ன தெரியும் பாருங்கடா, நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்குடா கண்ணு. இங்க பாத்தீங்களா QR கோட், வீட்டு அட்ரஸ் பாத்துட்டீங்களா? QR கோட் இது எங்க சார் நடக்குது? மை கவர்மெண்ட் இந்தியாவில தான் நடந்துட்டு இருக்குது. உனக்கு தெரியலன்னு சொல்லுவேன் கேட்டா. கரெக்டா? ஸோ இதை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பாருங்க. நீ நம்ம வீட்டுல எல்லாம் டோர் நம்பர் பாரு, எத்தனை ஸ்பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம்? கம்ப்யூட்டர் விஷன், டீப் லேர்னிங் எல்லாம் பண்றீங்களா? சரி, ஒரு வீடியோ இருக்கு பார்க்கலாம். வீடியோல क्या बोल रहा है मालूम नहीं, ஹிந்தியில வந்தா திட்டாத. ஒரு செகண்ட் இரு, உனக்கு ஆடியோ வரணும்ல. எத்தனை கிளாஸ் ஹிந்தியில என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அட்ரஸ் தாங்க இனிமே எல்லா வீட்லையும் QR कोड स्कैन करो, डिलीवरी करो. ठीक है? एक ही मिनट, टैप इधर फिर शेयर, अभी चालू करो. கண்ணாடே இதா தெரியுதா கண்ணா? is it that screen is visible? No, sir. என்னாச்சு? கூகுள் மீட்டா காணும். ஐ திங்க் is it visible? Okay வா? Yes. கேளுங்க. India is the second largest urban system in the world and is experiencing a dramatic transition in its history as its urban population will reach 600 million by the year 2030. Rapid urbanization with improper planning
irrational addresses, and complicated street names is making efficient management of cities an insurmountable challenge. Using up-to-date intelligence about urban infrastructure should establish effective town planning and informed decision-making. This entails leveraging a technology that serves as a single platform through a unique identity given for each dwelling, similar to Aadhaar given to individuals, that links citizens, utilities, businesses, and administrators. Introducing DDN, Digital Door Numbering System, a scientific digi-physical door numbering solution for better navigation and effective administration. DDN uniquely identifies a dwelling, establishing a relation between the main road, sub-road, and the building, and includes the complete address, pictures, GPS coordinates, and metadata. It is a well-thought-out model that is flexible in case of division of properties and supports future urban development for the next 30 years. Hello, sir, என்ன சொன்னாங்க? Hello, what they said? என்ன சார் சொன்னாங்க? We are going to get a new address pattern. Okay? The video for world second largest population எவ்வளோ எனார்மஸ் கண்ணாங்க இப்போ அந்த வீடியோவில் காட்டின ஒவ்வொரு டோரும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ். If you do something in the project, okay, any project, irrespective of the region, எங்க இருக்கானோ எல்லாத்துக்கும் நல்லதா யூஸ் ஆகிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணு. நீ வேலைக்கே போக வேண்டாம், புரியுதா? அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அதை கொண்டே கொடுத்தா போதும். இந்த என்டையர் வீடியோல ஒன்னு வாட்ச் பண்ணியா? யார் டாப்ல இருக்கிறா? எதுக்கு அந்த டாப்ல இருக்கு? Which one is at the top? Hello? Electricity, sir. நீ என்னமோ சொல்ற சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான் உலகம். சாஃப்ட்வேர் ஒரு வார்த்தை அங்க இல்லவே இல்லை. Am I correct, dear students? Am I correct? சாஃப்ட்வேர் வார்த்தை அங்க இருக்கா இல்லையா? No, but software is the one going to give some add-on features to all the field. அதுதான் அவங்களோட அட்வான்டேஜ். They adopt and their application is in all the field. Water apply வைக்கலாம், gas, இந்த சானிடைசேஷன் ரிலவெண்டா நீ என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணி சக்சஸ் ஆனாலும் you will get an enormous fund from the same website. இந்த ஏரியாவை நம்ம அட்டாக் பண்றதே இல்லை. ஒரு பப்ளிக் ரெஸ்ட் ரூமை நம்ம எப்படி இது பண்ணலாம், அந்த கிளீனினஸை எப்படி என்ஷூர் பண்றது, what kind of automations we can do. First of all, you try to do those kind of automations in your local panchayat. ட்ரை பண்ணிப்பாரு, இல்லை நம்ம காலேஜ் ரெஸ்ட் ரூம்ல ட்ரை பண்ணிப்பாரு. அதை அப்படியே எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டே போ. நவடேஸ் இந்த என்டையர் கொரோனா இந்த பீரியட்ல இந்த இருந்த ஒன்னையுமே யாருமே கேர் பண்ணல. We ignored everything. We concentrated on only one. இப்ப தெரியுதா சார் இதோட இம்பார்ட்டன்ட்? ஹியூமன் ஹெல்த்தியா இருக்குன்னா போஸ்டல் சர்வீஸ் வேண்டாம், எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் வேண்டாம். We don't need these many things. We need to attack. Actually this one is the very also important one, but இதெல்லாம் functionality ஆகணும் அப்படின்னா the sanitization is the very important one. We need to attack. புரிஞ்சுதுல்ல? So one minute.
Hello? Hello? I'm audible, I hope. Am I correct? So screen is visible? Okay. நம்ம அட்ரஸ்லேருந்து அங்கே ஓடிட்டோம், சுற்றி திரும்பி இங்கே வந்துடலாம். ஸோ அட்ரஸிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தயவு செஞ்சு அந்த கியூஆர் கோட் அட்ரஸை பாரு, அது ரிலவெண்ட்டாக சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, தென் நவ் வில் கம் டு திஸ். வாட் எல்ஸ்? Two layers were over. One is the RF, next one is the baseband. Now we are going to discuss the link manager protocol. Okay, so link NSR pannapo, it's very simple. It is going to link your lower layer and the upper layer. Okay, so it is used to set up and control links. The link manager, one device exchange the message is the higher priority than the data. With links the manager on the other device இங்கிருந்து அடுத்ததுக்கு link பண்ணுது. Then it is going to do some authentication. Then it is going to give encryption. Then it is going to give a clock offset required. Then switching a master slave role. Okay, then இங்க ஒன்று மறைஞ்சிருக்குது, that is detach. ஒரு கனெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை டிட்டாச் பண்றதுக்கு பவர் கண்ட்ரோல். Then what else? Quality of service, then request, then multi-start packet control. I am reading only the keywords, because if you read the keyword, it will be understandable by you. Authentication is very simple. யார் வந்து நம்ம கூட கரெக்டா ப்ராப்பர் ஆகணும், நம்ம பாஸ்வேர்டை கரெக்டா, see even you know ப்ளூடூத் எல்லாம் பேர் பண்றதுக்கு you are giving some passwords. Am I correct? So இது வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் டாஸ்க் தான். ஓகேவா? அதை கரெக்டான டிவைஸ் கூட பேர் பண்ணணும். ஃபார் தட் யூ நீட் டு கிவ் ஆத்தென்டிகேஷன். தென் என்கிரிப்ஷன் இஸ் a very very important one. நம்ம அனுப்புற மெசேஜஸை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? they are following the LMP message pattern. ஓகேவா? so that is link manager protocol message அப்படின்றது the name of the message. என்கிரிப்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிளாக் ஆஃப்செட் என்னன்னு பாரு. தென் ஸ்விட்சிங் பிட்வீன் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ரோல். தென் டிட்டாச், இது மறைஞ்சிருச்சுனா கண்ணா, டிட்டாச்னா நம்ம அங்கிருந்து டிட்டாச் ஆகி வர்றது. ஓகேவா? தட் இஸ் க்ளோஸ் த கனெக்ஷன். ஒரு டிட்டாச் பண்ணாதான் அடுத்த டிவைஸை நம்ம ஆட் பண்ண முடியும். தென் பவர் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு நம்ம பவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். சரியா? அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, ஒவ்வொரு மோட்ல எப்படி பவரை மாத்துறது. தென் ரெக்வெஸ்ட், தென் மல்டி ஸ்லாட் பேக்கெட் கண்ட்ரோல். தீஸ் ஆர் ஆல் த different roles of your link manager protocol. The link supervisor, then connection establishment. These are all the cute activities done by your link manager. Then upper stack layer. Upper stack layer consists of what? It is going to focus on the build the devices will communicate each other using core technology. The use panni we are going to do. The first one is the logical link control and adaptation protocol. In short, L2 cap. Okay. So in the protocol use panni, we are going to communicate between the upper layers. Okay. Then what else? Service discovery protocol. Then you have a service discovery key, you have few functions. நான் லைட்டாக தான் டச் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் உட்காந்து படி. Then radio frequency communication. So this protocol eliminate the serial communication over L2C cap. Two devices communicate பண்றதுக்கு using serial communication protocol over Bluetooth radio. So இது எல்லாமே இந்த டாப்ல இருக்கிறது எல்லாமே different protocol communication யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? go through பண்ணு, டவுட் இருந்தா கேளு. we are ready to clarify your doubts. So with this officially module 2 over. Okay, but we have a 2 pending topic that we hand out to you. NFC, not KFC. Okay, lunch time la NFC na unga adla KFC nu irukum. Seriya? So NFC matlab kya? Near field communication. Kana, is it anyone having NFC ATM card? Yatta sir? NFT ATM card யார்ட்டாவது இருக்கா? Does anyone have NFC ATM card? பக்கத்துல கொண்டு போனா காசு எடுத்துரும். Does anyone have that ATM card with you?
Yes, sir. Who is having that ATM card? My father தெரியும். அதில் வந்து பாஸ்வேர்டே இல்லாமல் எவ்வளோ வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலான்னு தெரியுமா? மினிமம் டிரான்சாக்ஷன் So 40K business account. பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட். நார்மல் அக்கௌண்ட்டுக்கு 2000 rupees ஒண்ணுமே தர வேண்டாம். ஏடிஎம் கார்டை கொண்டு போய் மிஷின் முன்னாடி காட்டினா யூ கேன் டேக் 2000. You have a nice story in this. Let me end the session with a small story. Always pros and cons are there. இதை ட்ரை பண்ணாத, ஆல்ரெடி ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணி மாட்டிக்கிட்டான். ஸோ இந்த டேப் டு பே டெக்னாலஜியில் இந்த பாஸ்வேர்டு இல்லாமையே காசு எடுத்துடலாம். சரியா? நம்ம என்ன பண்ணா தெரியுமா, ஒரு ஆள் ட்ரெயினில் ஏறி ஒரு மிஷினை தூக்கி அவன் பேக்ல போட்டுக்கிட்டான். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி யாராவது கண்டினியூ பண்ணுங்க. He have his machine in his bag. அதுக்கடுத்து கண்டினியூ பண்ணுங்க யாராவது. Anyone can continue the story. இது பக்கத்துல போனா காசு எடுத்துரும். அப்ப என்ன பண்ணாரு, பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ அவன் நிக்கிறவன்ட்ட எல்லாம் இவர் பக்கத்துல போனார். அவன் வேலெட்ல இருக்கிற இது டிடக்ட் ஆச்சுன்னா இவருக்கு 2000 கிரெடிட் ஆயிரு. இதே மாதிரி இறங்கி வந்தாரு. என்ன சொல்றது, அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் பாட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த என்எஃப்சின்றது இட்ஸ் நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன். ஜஸ்ட் யூ பிரிங் யுவர் ATM கார்டு நியர்பை டு யுவர் மிஷின், இட் வில் கிவ் அ மணி வித் நோ டைம். ஓகே? ஸோ இது யாராவது சென்ட் எடுக்கணும். தென் வைஃபை வந்து நான் டைரக்டா டாபிக்கை கொடுத்துட்றேன். This is for சிவபாலன். சிவபாலன், are you there? சிவபாலா பழனிக்கே ஏறி போயிட்டான் போது. பழனி படிக்கட்டு ஏறி. சிவபாலா, are you there? சிவபாலா, are you there? இன்னைக்கு ஆப்ஷன் சார். இன்னைக்கு ஆப்சென்ட் அவர்கிட்ட சொல்லி வைஃபை செமினார் அவர் தான் எடுக்கணும். Shall we end the session? Any doubt? आपके लिए डाउट नहीं, मैं अभी बंद कर रहा हूँ. ठीक है, बाय. கொஞ்சம் ஹிந்தி எல்லாம் படுறா. ஹிந்தி படிக்கலன்னா வெளியே போய் வேலை கிடைக்காது. சரியா? I'm going to stop recording.